प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रं अथ अस्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यम् अथ अस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता श्लोकाः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सूतेन खलु पाण्डवैरणनति कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनसत्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गप्रदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। Okay, we will do one serially one after the other. Unmute to start and mute after you finish. Thank you very much. We'll start with Akhila. अथ श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथम् भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणम् च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वा च कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् हृदियप्रदिग्धान्। न चैतन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः। ज्ञानेव हत्वा न जिगीषामः सेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्पूर्णचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि तपस्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नमृतम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोष्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदाः आगमा
योगिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःखसुखं धीरं सोमृत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वान्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्ता इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स्वपुरुषः पार्थ खं गाथत्यतिहन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्या सर्वगतस्तानुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्त्योऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम् अद्यानि भारत अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अव्यद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेश्य न विकम्पितुमर्हसि
धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयन्य क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरन्तं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादाञ्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभो जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां योगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भोः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दोरेणाह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व
योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्यं शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्त्रेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवर्षैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावत वयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलत् प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्
तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्य नादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसः स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि न तेन प्रसिद्ध्येयद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदत्तं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्ति कामतृक। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यते। दृष्टान् भोगाग्निवेद वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदाभ्योः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्चते ते त्वगं पापाः ये पचन्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगदं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः
अगारयुरीन्द्रया रामः मोघं पार्थ स जीवति यस्मात् त्वमरिते स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कुर्ते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थवप्याश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचर कर्मं परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हिंसत्सिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्येवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् येषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम् कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टां न चेतसः अद्सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथाधर्षो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्यधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्याधौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं विज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धिः परस्तस्तु सः एवं बुद्धेः परे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपा स एवायं मया तेऽध्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्त्योऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहम्
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यां पार्थ सर्वशः काङ्क्षतं कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया स्पष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तत्स्वात्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयो प्रत्यमोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यं पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सुबुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्य कर्मकृत यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुं पण्डिता बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निरासीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमुत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयज्ञाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपीते यज्ञविदो यज्ञक्षपिति कल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो याति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः
कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् यज्ञानयज्ञः परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं तुच्छं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। Very good. I'm very happy, very impressed. Everybody has done practice and did a really good job. Thank you very much. All right. So those who have not gotten a chance, next time is your, I want everybody to practice. And my humble wish is that everyone spends 10-15 minutes a day in Gita Parayana. I think that will be, that is, this Parayana Samskara is very much important in the overall process of learning Bhagavad Gita. So I hope you will concentrate on that. With that, we will move on to the next chapter. So Arjuna has heard about Karma Yoga now up to his years. He has been, he has asked for Shreyas. And, Yat Shreya Tan Nishchitam Bruhitan Me. That's what in the second chapter he said, what is that path that is for me for moksha? Shreyas is moksha, preyas is material benefits. If you can, the short answer is that. So I'm asking for moksha, Arjuna, and Krishna, but you are trying to put me in karma again. This karma yoga, and also he kind of repeats the question. Also, Krishna has just said, Agnascha Shraddhadanascha Samshayatma Vinashyati.
Ashraddha, Agna or Samshayatma, he said, one who has doubts, he will never move up, he will perish, Krishna has said. So he has this doubt between Karma Yoga and Karma Sannyasa. See, he is not liking to do the fight the war. Somehow he has this blinders on him that this war is violent and it is not good for the Dharma. So he is trying to explicate, and so he starts the next question. Next, he asks this question, both in terms of his own doubts, and Krishna said, "Hey, you clear your doubts." So he is asking for this. Let me. So he says, Krishna, Sannyasam karmanam Krishna, punar yogam cha shamsasi, yachreyaha etayorekam, tanme bruhi sunischitam. Absolutely decided advice you give me. He says sunischitam. Nischita means very firm. So, sannyasa, karmanam sannyasam, punaha yogam shamsasi. You are talking both karma sannyasa. In the 4th chapter, he has talked about karma sannyasa also. He has talked karma yoga and he has talked karma sannyasa. So you are praising both renunciation of karma, and then again you are saying, hey, karma yoga, etayoho yat ekam shreyaha. Or between them, that one which is auspicious, shreyaha, that's the shreyas, whatever that takes me to shreyas, the moksha. That is what I want to hear. Sunischitam tatme bruhi. You decisively instruct me that alone which is auspicious to me. In his mind, he has the thought that Shreyas requires karma sannyasa, whereas karma yoga will not give him the lead him to karma, this moksha marga. Therefore, he is asking, how can I do karma yoga and still be aware, qualifying for moksha? That is his question. So he asked this question, tell me for sure, decisively, that one path alone which will take me to moksha. Let's try to unpack this. So he says, you are praising the renunciation of karma, karma sannyasa, that is the karma sannyasa of the karmas that are prescribed to a family-centric person in the scriptures. For Arjuna, fighting the war is his prescribed karma. So he is a family-centric person, grihastha. Therefore, he is Krishna is telling him to do that karma. Then he says, you are also telling me that you are preaching me, engaging in those karmas in the spirit of karma yoga. You know, karma yoga means give up the fruits of the karma. Don't think of the fruits of the karma. And karma yoga includes 3. One is kartrutva. That is where Arjuna's doubt has been. Kartrutva, doership. See, the karma happens in all of us one way or the other. But the problem comes when I say I am doing it. That is the kartrutva. So then with the kartrutva comes the bhoktrutva. When I say I am talking with respect to the body, the physical body, as well as the antakarana, that is the subtle body. And anything done with the spirit of the body, then the body has to experience the fruits of that. Whereas if you give up kartrutva, that I am not the body, I am only a witness of what is happening in the body. Body is prakriti, and what is happening in the body, I am only a witness, I am not doing it. That isolates me from the fruits of action. That Arjuna seems to still have some doubts about it. And then with the, kartrutva and bhoktrutva, there is also what is called like gnatrutva, knowership.
The knowership again is in the body, in the mind, in the intellect. So as long as I have even little attachment to the body, a physical, the gross body or the subtle body, that karma done with that knowledge of ahankara, knowledge and the feeling of ahankara, that translates to the body, and the body has to take another, and one more body has to be taken by the subtle sharira or the jiva. And so you doing in the spirit of karma yoga isolates me from the act of doership, from the act of enjoyership, but I'm only a witness. The body it does all those activities. I am not associated with it. That is the ultimate spirit we have to achieve in karma yoga. So Arjuna has been asking for the shreyas, not preyas. Shreyas is the path of liberation, and preyas is the path of material enjoyment. Going to Swarga, coming back and doing some more karma, doing yajnas. Those are the path of the preyas. So I have a doubt as to which is beneficial to me. You are telling me karma yoga, but my mind is telling me karma sannyas, give up all these things and get into the moksha marga by doing karma sannyasa. So which is better for me, doing karma, renouncing the karma? And at any given time, one can practice only one. At the same time, you cannot do both. Now, that is the doubt Arjuna is having. Can I do karma yoga and then karma sannyasa comes with it, or the other way, that I give up karma sannyasa, I give up karma, then karma yoga, I don't need to do. That is the thought he is having, and that Krishna has to clear that doubt for him. So this is a question he asked in the 3rd chapter. Jayasi chet karmanaste mata buddhir janardana. He has asked which is superior. That tell me. So again, after doing karma yoga in the 3rd and the 4th chapters, instructing, this doubt still is persisting. So this Arjuna's doubt seems to be, is the jnana which requires renouncing karma, or is it jnana that is obtained by karma yoga? That is his question. Motive-free karma or karma sannyasa, giving up the karma. Which of them is the right path for shreyas? See, Arjuna is looking for sannyasa in moksha, but he wants it right now. That's the feeling he has. See, somebody once was doing tapas, and the God appeared before him, and God asked, "What do you want?" He says, "I want patience, and I want it now." See, you have to cultivate that. That is what. Again, we will go back to the example of the pole vault. We'll do that in the next verse. That is very instructive to understand that. Okay, so this is Arjuna's question. Now Krishna has to answer. So Arjuna is making his case with Krishna. You are praising both. I am confused. I don't know which is acceptable for me. If karma sannyasa is superior, why should I seek the support of karma yoga? That question is asking again and again within himself, and he has raised also in here in this verse. So, therefore, you tell me for certain that one alone, that if it is karma yoga or if it is karma sannyasa, that one alone, which will bring me shreyas. That's all I want. I want shreyas. You take me in the path that fetches me liberation through self-knowledge, because I cannot be doing both, and I don't want to be missing out a fast track to moksha. Now, again, I have my own inclination is that karma sannyasa is superior to me, because I don't have a taste for fighting this war. The war is, it has deficiencies. It is violent. It displaces families. Families lose the head of the family, and these are all. And then there is going to be
laws of karma and all those things. So Krishna has not described to Arjuna a time differentiated engagement in both of them. There is a time of doing. When I say time differentiated engagement, there's a time for karma yoga, there's a time for karma sannyasa. Now, that Arjuna has not gotten a clear message that they are both possible, but he has not gotten that message. He's still working at the thought of either or. So we'll see either or the proposition he thinks. We will see what Krishna says. Let us, I have to go back. I didn't create that slide. Okay. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Sannyasam karmanam Krishna. Sannyasam karmanam Krishna. Sannyasam karmanam Krishna. Punaryogam cha shamsasi. Punaryogam cha shamsasi. Punaryogam cha shamsasi. Sannyasam karmanam Krishna. 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 Punaryogam cha shamsasi. Yat shreyaha yetayoho ekam. Yat shreyaha yetayo ekam. Yat shreya yetayo ekam. Tat me bruhi sunischitam. Tat me bruhi sunischitam. Tat me bruhi sunischitam. Yat shreya etayorekam. Tan me bruhi sunischitam. Yat shreya yetayorekam. Tan me bruhi sunischitam. Yat shreya yetayorekam. Tan me bruhi sunischitam. Yat shreya yetayorekam. Tan me bruhi sunischitam. Sannyasam karmanam Krishna. Punaryogam cha shamsasi. Yat shreya etayorekam. Tan me bruhi sunischitam. Sannyasam karmanam Krishna. Punaryogam cha shamsasi. Yat shreya yetayorekam. Tan me bruhi sunischitam. Sannyasam karmanam Krishna. Punaryogam cha shamsasi. Yat shreya yetayorekam. Tan me bruhi sunischitam. Sannyasam karmanam Krishna. Punaryogam cha shamsasi. Yat shreya yetayorekam. Tan me bruhi sunischitam. So with this, now Krishna is now out to explain to Arjuna. Shri Bhagavan Uvacha. Sannyasah karma yogascha. Nishreya sakara ubhau. Tayostu karma sannyasat. Karma yogo vishishyate. He says, Sannyasa cha karma yoga. That is karma sannyasa, karma yoga, renunciation of karma and karma yoga.
Ubhau nishreyasa karo are both auspicious. Auspicious means they are both path for your moksha. Tu tayoho, but to you, karma sannyasat karma yoga vishishyate. To you, karma yoga is superior to renunciation of karma. What he is going to say here is there is a competency for karma yoga, there is a competency for karma sannyasa. Now, competency for karma yoga is less of a competency, less of a requirement than the competency for karma sannyasa, giving up karma, renunciating karma. That is what he is going to say here to tayoho. But to you, you are not ready for karma sannyasa. You are only ready for karma yoga. That is the message he is giving in this verse and further down in this chapter. Both renunciation and action in the spirit of yoga will lead to liberation. Of the two, action in the spirit of yoga is appropriate to you. See, this is where the Guru-Shishya relationship comes. The Guru knows what is the ability of the student, and accordingly, he should prescribe a certain activity for him. So, Krishna is telling Arjuna, you are ready now at this point only for karma yoga and not for karma sannyasa. Karma yoga anybody can take. It's a question of making up our thought process that I don't want the benefit of this. That is the basically the mindset that we have to have. And another thing I want to say in this respect is, even to do karma yoga, practice karma yoga, we should be firmly, on a macro level in each one of us, in a macro level, on a global basis for each one of us, we should be convinced of giving more to society than taking from the society. That is the high level understanding of karma yoga. Karma yoga is practicing on a day-to-day basis, but in order to practice the day-to-day basis, we should be convinced that my shreyas, my auspiciousness is dependent upon giving more to society than taking from the society. That starts with the desire being moderated, managed. So otherwise, if I want more every time from others, then I am not isolating the body and mind from myself, the real I am, the Atma. So that on a high level, we should be convinced and try to practice that concept of I will give more to society than taking from society. That is the building block, or that's the first step in terms of karma yoga. So he now decisively instructs to Arjuna, renunciation of karma, that is the giving of karma yoga, and karma yoga, that is performing karma as an offering to the Lord, both pave the way for liberation through the attainment of self-knowledge. Both are conducive for self-knowledge. Karma sannyasa and karma yoga are in themselves efficient in the attainment of liberation. The goal is the same in both the cases, whether I take the karma sannyasa path or karma yoga path, but the paths are different. The goal being the same. If I want to get from here to New York, I can go direct path, or I can go a little deviated path, a scenic path I can take. I can take the fast expressway, or I can take the short routes, the local roads, see the beauty of the environment, villages, towns, and I can do both. So this karma yoga is a path through, it is like a scenic path. You get to enjoy, but you still get to the place where you want to go. Whereas karma sannyasa is like putting blinders and going straight to where I have to go.
But in order to do that, I need those blinders. Without the blinders, I cannot do karma sannyasa. So that blinder is what we try to achieve through karma yoga. So karma renouncing jnana yoga and motive-free karma engagement, these are the two options that we have. Both pave the way for liberation. Liberation is sequel to both of them. Liberation follows either karma yoga or karma sannyasa. So both being conducive to liberation, why is Krishna praising karma yoga to karma renunciation? See, karma yoga is an external exercise and easier to succeed because I have the rajas activity, rajoguna in me. Having the rajoguna, I cannot just sit quiet, do nothing. The karma, the mind, even if I say I don't feel physically with my hands and legs, I don't do any action. We have seen karmanya karmaya pashyet akarmani cha karmaya. The mind is still engaged in karma. So my mind has to be trained not to engage in karma when my body and my hands and legs are not in karma. That is the what karma yoga prepares us for. So it's an external exercise and it is a little easier process than karma sannyasa. So even as I am doing karma yoga, society sees me as doing the karma, performs the action, but it doesn't give the fruits thereof. See, from an outside, for an outside person, he may think he is performing the action, giving, he will enjoy the fruits of karma. But internally, he is not enjoying the fruits of karma because he is offering it as a service to the Lord. Anytime you do any activity, think of it as a service to the Lord. That is that is how we get the karma yoga practice fructifying us towards liberation. So once you follow this karma yoga path, when we succeed in karma yoga, when that liberation happens, I may then decide whether I want to do or not. That's up to me. But karma is necessary until such time that guna management, rajoguna, has been totally more or less taken away from my system, and I have replaced that with sattva-guna. That is where my transition from karma yoga to karma sannyasa happens. Because karma yoga by itself will prepare me for that. Karma yoga per se by itself does not give renunciation, it does not give moksha, but it brings me very close to the door of moksha, and then I'll have to manage dhyana, and then at that point in the dhyana experience that identity within the Atma. So in the earlier stages of karma yoga is superior to renouncing karma. See, I'm just beginning and I cannot say the spiritual path I'm beginning. I cannot say I'll renounce karma and sit. That is, that example, pole vault. I need to climb up to the crossbar and then I should give up that pole. And while standing on the ground, if I give up the pole, there's no way I could rise up to that point. To the level of the crossbar, so that karma yoga that way becomes a prop for me to be ready for karma sannyasa. In that sense, karma yoga is superior to karma sannyasa as far as Arjuna is concerned, as far as all of us are concerned. Because renouncing karma before karma yoga does not help purify the mind. What does it mean? See, anytime we do a karma, there is a imprint of the karma in our mind. There are two things that happen when I do karma. There is a imprint of the karma that I have done and the karma phala. The karma phala can be probably taken care of in one life, let us say. But this imprint, this vasana or imprint is much more dangerous. What happens is,
in a similar situation, when a context arises, the same kind of context, then I'm motivated to do the karma again. So the vasanas, a karma creates a vasana or an impression. Impression in turn, in a similar situation, motivates to do that karma. We all have experienced that. We all have to just look into ourselves and see, yes, if I, it is so much, how much it is programmed that way. If I, when I'm doing one puja, if once I did not have that ghanta at the time of doing the Mangalarti, without the ghanta, my mantra would not, I was not able to start the mantra itself. Only that ghanta would give me that cue to start Hiranyapatram Madho Purnam Dadati. Without that one day, I could not recall that mantra at that time. So that is the effect of this vasana. The vasana, like when I play the ghanta, then automatically I'm led in the path of uttering the mantra. So that is how strong it is, and therefore we have to manage even depositing that vasana or imprint in my mind, and that can be done only through karma yoga, because I am trying to isolate myself, the body, from the Atma in karma yoga, as thinking of the Lord as the recipient of the karma. So Sir Arjuna is just introduced the spiritual path. He is just a beginner. He has just only learned it now, and therefore karma yoga is more efficient, more conducive than karma sannyasa. That is the message of Krishna. He is doing in this verse. We have a little more to understand here. So both being conducive to liberation. Krishna is praising, of course, karma yoga superior to karma sannyasa for Arjuna. And now, a karma sannyasi, he renounces karma. That is, he does not engage in any karma that is prescribed to him. So, a karma, he engages only in such karmas which are conducive to liberation, because there should be a readiness for that. So, he has, by eliminating all the imprints of the vasanas, then even if he is presented a situation where that karma that karma is prompted, motivated to do that karma, he has, by the power of the karma yoga, has put aside that even that vasana does not even appear when he does that. So therefore it becomes more conducive to liberation, because the mind, as long as there is imprints in the mind, we cannot we cannot take up karma sannyasa. So he becomes indifferent to other karmas. Whatever may be the situation may prompt him to do the karma, he is indifferent, because those actions, those imprints are not strong. Those imprints have become very weak, and therefore he is not prompted to do that karma. So karma sannyasa is a mental exercise then, because there is no imprints in the body, in the mind. Without the imprints are very weak imprints, he can overcome, even if there is some weak imprint, he can overcome that, he can overpower that, and therefore karma sannyasa is very difficult to succeed without removing those imprints from the body, from the mind. And those imprints can be removed only through karma yoga and not through karma sannyasa. So renouncing karma before realization, he may be a double loser. He says, that this thought is there, that if before I am ready, if I give up karma sannyasa, I don't get the benefit of the karma that I'm supposed to do as a grihastha. So that's a missed opportunity. I have missed opportunity in terms of not enjoying something that I otherwise would have enjoyed with karma. So he may not attain, he will definitely not attain liberation, because without a pure mind, then there is no scope for liberation. Liberation requires a very, very fertile mind that is free of all external thoughts. We are thinking of looking internal.
So all the Prakriti thoughts that are associated with the nature, that is the gunas, so that has to be quietened, and unless that is happening, even karma sannyasa, you become a loser in not enjoying the fruits of karma also. Therefore, Krishna is decisively telling to Arjuna, hey Arjuna, for you, this is the best path. And he has said earlier, I'm your friend, I'm your Hitaishi. So as your friend, as your Hitaishi, as a master, you are my student, I am guiding you in the path of Karma Yoga. Okay, let me go back to this. Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. Sannyasah Karma Yoga cha. Sannyasah Karma Yoga cha. Sannyasah Karma Yoga cha. Nishreyasakara ubhau. Nishreyasakarau ubhau. Nishreyasakarau ubhau. Sannyasah Karma Yogascha. Nishreyasakara ubhau. Sannyasa karma yogascha. Nishreyasakara ubhau. Sannyasa karma yogascha. Nishreyasakara ubhau. Sannyasa karma yogascha. Nishreyasakara ubhau. Tayoho tu karma sannyasat. Tayoho tu karma sannyasat. Tayoho tu karma sannyasat. Karma yoga vishishyate. Karma yoga vishishyate. Karma yoga vishishyate. Tayostu karma sannyasat. Karma yogo 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 vishishyate. Sannyasah karma yogascha. Nishreyasakara ubhau. Tayostu karma sannyasat. Karma yogo vishishyate. Sannyasa karma yogascha. Nishreyasakara ubhau. Tayostu karma sannyasat. Karma yogo vishishyate. Sannyasa karma yogascha. Nishreyasakara ubhau. Tayostu karma sannyasat. Karma yogo vishishyate. Sannyasa karma yogascha. Nishreyasakara ubhau. Tayostu karma sannyasat. Karma yogo vishishyate. First and second. Arjuna uvacha. Sannyasam karmanam Krishna. Punaryogam cha shamsasi. Yachreyaetayorekam. Tanme bruhi sunischitam. Shri Bhagavan uvacha. Sannyasa karma yogascha.
निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. Let us stop here. All right. Anybody, any questions? All right. We will. Anybody, somebody said something.